Canada. Official name, Canada. Form of government, federal parliamentary state capital, Ottawa. Population, 35,881,659. Official languages, English, French. Money, Canadian dollar. Area, 3,849,674 square miles, 9,970,610 square kilometers. Major mountain ranges, Rockies, Coast, Laurentian. Major rivers, St. Lawrence, Mackenzie. Geography, Canada is a vast and rugged land. From north to south, it spans more than half the northern hemisphere. From east to west, it stretches almost 4,700 miles, 7,560 kilometers, across 6 time zones. It is the second largest country in the world, but it has only 0.5% of the world's population. Canada features black-blue lakes, numerous rivers, majestic western mountains, rolling central plains, and forested eastern valleys. The Canadian Shield, a hilly region of lakes and swamps, stretches across northern Canada and has some of the oldest rocks on Earth. Canada's far north lies in the frozen grip of the Arctic, where ice, snow, and glaciers dominate the landscape. Few trees grow here, and farming is not practical. Native Canadians, called First Nations people, live in this region by hunting and fishing. People and culture. In some ways, Canada is many nations in one. Descendants of British and French immigrants make up about half the population. They were followed by other European and Asian immigrants. First Nations peoples make up about 4% of the population. Inuit people live mostly in the Northwest Territories and Nunavut. Many Native Canadians live on their traditional lands, but many others have moved to cities across Canada. First Nations artwork is widely recognized and is seen as a symbol of Canadian culture. Nature. Canada's remote north and extensive forests are home to wildlife, from bears, wolves, beavers, deer, mountain lions, and bighorn sheep to smaller animals like raccoons, otters, and rabbits. The country's lakes and rivers, which contain about 20% of all fresh water on Earth, are full of fish such as trout and salmon. Canada's prairies in the south are home to bison and pronghorn antelope. Farther north are Canada's sprawling evergreen forests, which have lots of wildlife, including moose and black bears. Even farther north is the cold, bare tundra, where herds of caribou and muskox live. Canadians work hard to protect the native wildlife. Canada has 41 national parks and 3 marine conservation areas. Nevertheless, species like wolves, lynx, and Atlantic fish have been overhunted and overfished. Government and economy. The British monarch is the head of state of Canada. The monarch is represented by a Governor-General, who has very limited powers. Laws are made by Canada's elected federal government, which includes a parliament and a prime minister. Britain's Quebec Act of 1774 granted Quebec its own legal and religious rights. Despite this concession, many Quebec citizens have long sought independence. In votes held in 1980 and 1995, Quebec decided to stay in Canada. But the second vote was very close, and the debate is still alive. Canada has provided fish, furs, and other natural resources to the world since the 1500s. Today, it is a world leader in agricultural production, telecommunications, and energy technologies. The vast majority of Canada's exports go to the United States. History. The first people to come to Canada arrived between 15,000 and 30,000 years ago across a land bridge that joined Asia and North America. Around AD 1000, the Viking explorer Leif Erikson reached Newfoundland, Canada. He tried to establish a settlement, but it didn't last. In the 16th century, French and British settlers arrived. Land disputes between farmers and fur traders led to 4 wars between 1689 and 1763. The final war, called the French and Indian War, left the British in control of Canada. But French influence remains strong even today. In 1867, Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick combined to form a dominion with its own government, parliament, and prime minister. Manitoba joined soon after. In 1931, Canada became an independent nation.
Canada tên chính thức Canada mẫu chính phủ, nhà nước nghị viện liên bang vốn Ottawa dân số 35.881.659 ngôn ngữ chính thức tiếng Anh, tiếng Pháp tiền, đô la Canada khu vực 3.849.674 dặm vuông, 9.970.610 km vuông, các dòng núi chính, Rockies, Coast, Laurentian. Trường đại học chính, St. Lawrence, Mackenzie. Môn địa lý Canada là một vùng đất rộng lớn và hiểm trở. Từ Bắc tới Nam, nó kéo dài hơn một nửa Bắc bán cầu, từ Đông sang Tây nó trải dài gần 4.700 dặm 7.560 km trên 6 múi giờ. Đây là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, nhưng nó chỉ có một nửa của 1% dân số thế giới. Canada có hồ nước màu xanh đen, nhiều dòng sông, núi phía Tây hùng vĩ, đồng bằng trung tâm và thung lũng phía Đông có rừng Canada Shield, một vùng đồi núi của hồ và đầm lầy trải dài khắp miền Bắc Canada và có một số tảng đá lâu đời nhất trên trái đất. Phía Bắc xa xôi của Canada nằm trong vùng đất băng giá của Bắc Cực, nơi băng tuyết và sông băng thống trị cảnh quan. Rất ít cây mọc ở đây, và nông nghiệp là không thực tế. Người Canada bản địa, được gọi là dân tộc đầu tiên, sống ở vùng này bằng nghề săn bắn và đánh cá. Nhân dân và văn hóa trong một số khách Canada là nhiều quốc gia trong một, hậu duệ của người nhập cư Anh và Pháp chiếm khoảng một nửa dân số, theo sau họ là những người nhập cư châu Âu và châu Á khác. Các dân tộc đầu tiên chiếm khoảng 4% dân số. Người Inuit sống chủ yếu ở vùng lãnh thổ Tây Bắc và Nunavut. Nhiều người Canada bản địa sống trên vùng đất truyền thống của họ, nhưng nhiều người khác đã chuyển đến các thành phố trên khắp Canada. Tác phẩm nghệ thuật của First Nation được công nhận rộng rãi và được coi là biểu tượng của văn hóa Canada. Thiên nhiên phía Bắc và những khu rừng rộng lớn của Canada là nơi sinh sống của động vật hoang dã, từ gấu, chó sói, hải ly, gươu, sư tử núi và cừu bighorn cho đến những động vật nhỏ hơn như gấu trúc, rái cá và thỏ. Các hồ và sông của đất nước, nơi chứa khoảng 20% tổng lượng nước ngọt trên trái đất, chứa đầy cá như cá hồi và cá hồi. Các thảo nguyên của Canada ở phía Nam là quê hương của linh dương, bò rừng và linh dương. Xa hơn về phía Bắc là những khu rừng thường xanh rộng lớn của Canada, có rất nhiều động vật hoang dã, bao gồm cả nai, sừng tấm và gấu đen. Thậm chí xa hơn về phía Bắc là vùng lãnh nguyên lạnh lẽo, trần trụi, nơi có đàn bò, caribou và xạ hương bò. Người Canada làm việc chăm chỉ để bảo vệ động vật hoang dã bản địa. Canada có 41 công viên quốc gia và 3 khu bảo tồn biển. Tuy nhiên, các loài như sói, linh và cá Đại Tây Dương đã bị phát triển quá mức và đánh bắt quá mức. Chính phủ và kinh tế Quốc vương Anh là nguyên thủ quốc gia của Canada. Quốc vương được đại diện bởi một tổng đốc, người có quyền hạn rất hạn chế. Luật do chính phủ liên bang được bầu ra của Canada, bao gồm quốc hội và thủ tướng. Đạo luật Quebec năm 1774 của Anh đã trao cho Quebec quyền lợi hợp pháp và tôn giáo của riêng mình. Bất chấp sự nhượng bộ này, nhiều công dân Quebec từ lâu đã tìm kiếm sự độc lập. Trong các phiếu được tổ chức vào năm 1980 và 1995, Quebec đã quyết định ở lại Canada, nhưng cuộc bỏ phiếu thứ hai đã rất gần, và cuộc tranh luận vẫn còn sống. Canada đã cung cấp cá, lông thú và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác cho thế giới từ những năm 1500. Ngày nay, nó là một nhà lãnh đạo thế giới trong sản xuất nông nghiệp, viễn thông và công nghệ năng lượng. Phần lớn hàng xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ. Lịch sử những người đầu tiên đến Canada đã đến từ 15.000 đến 30.000 năm trước qua một cây cầu trên đất liền nối liền châu Á và Bắc Mỹ. Vào khoảng năm 1000, nhà thám hiểm Viking Leif Erikson tới Newfoundland, Canada. Anh ta cố gắng thiết lập một khu định cư, nhưng nó không kéo dài. Vào thế kỷ 16, người Pháp và người Anh đã đến định cư. Tranh chấp đất đai giữa nông dân và những người buôn bán lông thú đã dẫn đến 4 cuộc chiến từ năm 1689 đến 1763. Cuộc chiến cuối cùng
được gọi là chiến tranh Pháp và Ấn Độ, khiến người Anh kiểm soát Canada, nhưng ảnh hưởng của Pháp vẫn còn mạnh mẽ cho đến ngày nay. Năm 1867, Ontario, Quebec, Nova Scotia và New Brunswick đã kết hợp để tạo thành một sự thống trị với chính phủ, quốc hội và thủ tướng của chính nó. Manitoba tham gia ngay sau đó. Năm 1931, Canada trở thành một quốc gia độc lập. My redhead mess, red tear shed, cream beam a squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.